Hello future engineers, I am Ananya. Welcome back to my channel. Let's jump into today's topic that is nothing but units and specific quantities. It's a very interesting topic and learn it in easy way. First we have to learn about the unit quantities. What is the meaning of unit quantities? To compare and evaluate the performance of various hydraulic machines based on experimental results. Each parameter is reduced to unit head. These reduced quantities are called as a unit quantities. Unit quantities nothing but different types of hydraulic machines ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಘಟಕ ಹೆಡ್ಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಘಟಕ ಪ್ರಮಾಣ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಘಟಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಘಟಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು 1 ಮೀಟರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಘಟಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟು ಕಂಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ ಹೆಡ್. These reduced quantities are called as unit quantities. It is having the unit speed, unit discharge and unit power. Now let us discuss about one by one. First, unit head. It is defined as the speed of a turbine working under a unit head. H is equal to 1 meter. It is denoted by NU. Turbine 1 ಮೀಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರದ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಹೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಯೂನಿಟ್ ಹೆಡ್. ನೌ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟರ್ಬೈನ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಎಚ್. H is nothing but head under which turbine is working. Next, mu is tangential velocity. We already know. We know that the speed ratio is equal to u divided by root 2gh. Speed ratio the ನಮಗೆ equation ಗೊತ್ತು. We know about u divided by root 2gh. But we have a u. U is equal to cross multiply speed ratio into root 2gh. But u is directly proportional to root into h. This equation we have to call as a equation A because g is a constant, 2 is also constant, speed ratio is also constant. So we have to consider root h. U is directly proportional to h and this term we call it as a A. Also tangential velocity u is given by tangential velocity ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, u is equal to pi dn divided by 60. ಈ ಡಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಬೈನ್, ಟರ್ಬೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ is the equation u is equal to pi dn divided by 60. But d is a constant value, diameter it is a constant value. ಆಮೇಲೆ next pi also a constant value and 60 is also a constant. We have to take a common in all equations, means
u. So we get neglect these three parameters. So u is directly proportional to n. It means directly proportional to means whenever you change the u value, n also change, or means u increases, n also increases. N means speed of the turbine. U means tangential velocity. Tangential velocity increases, speed also increases. Whenever you reduce the tangential velocity, speed also decreases. It means proportionality. Next, from equation A and B, we got n is directly proportional to h. N is directly proportional to root h. Now this equation we have to call it as C. Now n is directly proportional to root h. We remove the proportionality constant and put it into k value, equating it is into k into root h, and this equation we have to call it as a D, where k is a proportionality constant. If the head on the turbine becomes unit speed is equals to, means h is equal to 1 meter. We have to consider h value is equal to 1 meter and n is equal to nu. Substitute these two values in equation D. Nu is equal to k into root 1. In place of n we have to substitute value u. In place of h we have to substitute 1. So I got an equation nu is equal to k, or k is equals to n into nu. Substitute this k value in equation D. In place of k we have to substitute nu value. So n is equal to nu into root h. Means I show you n is equal to k into root h. In place of k you have to substitute nu value. N is equal to nu into root h. We find the value of nu, so I replace it. Nu is equal to n divided by root h. Here is the first equation we got. Next one is unit discharge. Unit discharge is the water discharge or flow rate of a turbine corresponding to 1 unit of head. It tells how much of water the turbine would use of the head is reduced to 1 meter. Head na ನಾವು 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ how much amount of water will use. It is denoted by Q into U, where H is equal to head of the water on the turbine, Q is equal to discharge, we already know, and A is equal to area of flow of water. The discharge passing through a given turbine under a head H is given by, we already know, discharge is equal to area of flow into velocity. Q is directly proportional to V. So area of flow is constant. We have to consider this area will be constant, and the remaining will be V, and it simplify Q is directly proportional to V. Flow ratio is equal to V divided by root 2GH. We go in place of V we have we have to done with the cross multiplication. V is equal to flow ratio into root 2GH. Next, flow ratio is also constant to constant, G constant, and remaining part will be root H. V is directly proportional to root H, and this equation I call it as a B. From equation A and B I got Q is directly proportional to H, because V is same, so Q is directly proportional to H. Then I remove proportionality constant and this will be equated into K. Q is equal to K into root H, and this equation I call it as a equation D.
K is proportionality constant, as I said. When H is equal to 1 meter, Q is equal to QU. Replace in place of H 1 meter and in place of Q, QU. The equation becomes QU is equal to K into, in place of H I replace 1. So I got a K value, K is equal to Q into U. Substitute K value in equation D. In place of Q, I substitute K is equal to QU. So the answer will be Q is equal to QU into root H. But we have to find QU is equal to Q divided by root H. It is the second equation and it is nothing but unit discharge. This is discharge and this U is called as a unit. So the term is called as a unit discharge is equal to Q divided by root H. This is our second equation. Third topic is unit power. Unit power is the power developed by a turbine when the head is reduced 1 meter. It is denoted by PU. H is equal to head of the water on the turbine. P is equal to power developed by the turbine under head H. Q, you know, discharge. Overall efficiency. Overall efficiency means neta O. Neta O na ನಾವು overall efficiency, O means overall, neta ಅಂತಂದ್ರೆ efficiency. Overall efficiency is given by neta O is equal to P divided by rho G QH divided by 1000. P ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Power developed. Rho G QH ಅಂತಂದ್ರೆ water power. Overall efficiency is nothing but power developed divided by water power. ನಾವು ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಪವರ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ P is equal to, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀಟಾ O is equal to means overall efficiency into rho G QH divided by 1000, where neta O or overall efficiency, rho G, these three terms are considered as a constant. So the remaining part will be P is directly proportional to Q into H. I call it as equation A. But Q is directly proportional to H. We got remaining equations. Q is directly proportional to H. So I put H value in equation in terms of Q. So P is directly proportional to root H into H. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Q ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ H. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಟಿ ಇಂಟು ಓನ್ಲಿ H, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೂಟ್ H. Q ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ H. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ Q I would like to replace root H. Now P is directly proportional to Q into H. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. It is A, and in place of Q I put it into root H. So P is directly proportional in place of Q, root H into H as it is remaining, and P is directly proportional to H cube by 2 in root, and multiply with both multiply, we got a root 3 means H cube by 2. We remove the proportionality constant and put it in and equate it into K value. P is equal to K into H cube divided by 2. So I will show you. P is equal to K into H cube divided by 2. I call it equation as a C. K is proportionality constant. When H is equal to 1 meter, P will be considered as a PU. Substitute these two values in equation C. PU is equal to K into
In place of p, I will substitute pu value, and in place of h, I substitute 1, k into 1 to the power of 3 by 2. So 1 to the power of 3 by 2, it's cancelled, means it is neglected, and pu is equal to k. Means k is equal to pu. Substitute k value in equation c. ಈ ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಯುನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪಿ ಯುನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿ. ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಪಿ ಯು ಇಂಟು ಎಚ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 by 2. ಸೊ I equate this term. So pu is equal to p divided by h to the power of 3 by 2. This is our third equation related to unit power. So I clearly explain about three topics, that is unit speed, unit discharge and unit power. Once I write an equation, unit speed is equal to nu is equal to n divided by root h, and unit discharge is equal to qu is equal to q divided by root h, and power unit is equal to, means pu is equal to p divided by h to the power of 3 by 2. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಬರಲ್ಲ, h to the power of 3 by 2 ಬರುತ್ತೆ. I hope this all three terms are easy to understand for you. In exam, he will ask what is unit quantities and mention its types. ಆವಾಗ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಟರ್ಮ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯೂನಿಟ್ ಪವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬರೆದು ಅವ್ರದ್ದು 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೆದು ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 3 ಟೈಪ್ನ ಬರೆದು ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ he will ask for a 10 marks. We have to explain step by step for unit head, unit discharge and unit power completely. Now I would like to explain the uses of unit quantities of turbine. If a turbine is working under different heads, the behavior of the turbine can be easily known from the values of quantities. Let ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ H1 H2 ಆರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ವಿಚ್ ಅ ಟರ್ಬೈನ್ ವರ್ಕ್ಸ್, N1 N2 are the corresponding speeds, Q1 Q2 are the corresponding discharge, P1 P2 are the power developed by the turbine. It depends on the H1 H2 and the next term is H3 H4 up to Hn up to N up to Qn up to Pn, means how much we have to take a head, that depends on the take as a term. So Nu is equal to N1 divided by root H1 is equal to N2 divided by root H2. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ Qu is equal to Q1 divided by root H1 is equal to Q2 divided by root H2. Pu is equal to P1 divided by, sorry ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ Pu is equal to P1 divided by H1 to the power of 3 by 2 is equal to P2 divided by H2 to the power of 3 by 2. ಈ 3 ಟರ್ಮ್ಗಳು ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.